طيب, so this exam is Jan 2020, and we start answering the questions. The first question is a question related to prokaryotic cell. In front of you, a bacterial cell, and he start asking multiple choice question. The first question was which labeled structure is a plasmid, and the answer was B, because X is the structure of a plasmid. The second question was Belli, which is Y. So the multiple choice answer is C. And then he asked you state how ribosomes in prokaryotic cells are different from eukaryotic cell, and it is 1 mark question. We mentioned the size. The size is the main difference between the prokaryotic ribosomes and the eukaryotic ribosomes. So 70S is the size of the ribosomes of prokaryotic, and 80S is the size of ribosomes in eukaryotic cell. A question about the function of the capsule and flagellum. Capsule prevents dehydration of cells, and flagellum definitely for cell motility, and they will accept movement, but I like the idea of using the word motility in the AS part because it's a bit advanced. So here, capsule, dehydration of cells. So you can take the 2 marks easily. بس if you focus دي يا ولاد, لو انا مش عارف هو بيتكلم عن ايه, I will lose الماركس دي, وفي الاخر هترفلكت على total mark of the exam. Question 2. In front of you diagram for 3 structures that form after the fertilization of an egg cell. Sperm cell, egg cell, fertilized zygote, when several cells after several cells division process, morula will be formed, and it is cell ball. And after a while, for the cell division and specialization, the cell goes or has been specialized to this structure, structure A. Definitely, he will ask you about this structure. Explain why the cells in the morula are genetically identical. The cell in the morula derived Because they from divide by what? mitosis So it derived from what, Yasin? From a zygote. from the zygote. So they are all genetically identical because they are derived, and we can say derived from the zygote cell. And I like this verb as well. Okay, this is the first mark. And if you want to talk about the mitosis process and how each cell receives the identical copy of chromosomes, this will be perfect, Yasin. If you want to say chromosomes will be replicated يعني ايه يا ولاد؟ يعني في الانترفيس بروسيس الجينيتيك ماتيريال بتعمل copy of the cell. So if you want to mention انه DNA او الchromosomes are replicated, it will be perfectly fine. So I gave you 3 points, not only 2. So they are, that's what we will write exactly. مش عايزك برضو يا محمد يا احمد to think ان انا my way of writing was totally wrong. The difference between your grade before and the grade that you are aiming is just 10 marks, and you can get 10 marks easily. Same for you, يا محمد يا قرش. Okay, just 10 marks will change your level from a specific level to a highly advanced one. في mistakes كانت في الwriting, بس we have to focus on how can we write the answer way. So we will write what we mentioned. They are genetically identical due to being derived from the zygote cell. Chromosomes are replicated in
If you want to say this Yasin in interphase, nice. If you want to say just by a process called replication, nice. Okay, so write beside it replication if needed. Actually, now we took a full mark of the question. The point, therefore, cell receives identical copy of each. So imagine يا محمد احنا we did nothing new, but now we can take all of the space by writing a lot. Okay. Next question. It wants you to name structure A. Structure A is what يا قرش؟ Plasto? Blastocyst. برافو عليك. Blastocyst. Like 1 minute to read the question and we will answer it together. If you know how to answer يا أحمد يا عمرو after reading, please let me know what's your idea. I will help you. About the main features of pluripotent. بص لو احنا Pluripotent stem cells. هنكتب الستم سيلز هتريبليس الدامج سيلز. طب ماشي انت بيرفكت، بس دي هتاخد فيها 1 مارك. لازم تتكلم الاول عن الفيتشرز اوف this cell. مش السيل دي عندها ability to ايه؟ ريبليس دامج سيلز ولا ايه لا، ما بالظبط؟ هو دي المارك اللي انت خدتها خلاص. هي عشان بتريبليس الدامج سيل عشان عندها ability to ايه؟ to differentiate into more cell types into heart muscle cells مثلا. اوكي، يبقى كلمة differentiate بس يا محمد تديني المارك الأولانية. اوكي، يبقى أنا write this pluripotent stem cells have the ability to heart muscle cells. It can replace dead heart muscle cells and you طبعا definitely you cannot write and like this in the exam. You will write and, or you can write consequently. It's okay, just to show him your English skills. The heart. طبعا يا ليلى if you don't want to do this no problem at all, write so. مش لازم، أنا عارفك بتتخنقي بسرعة. Okay, so the heart or consequently the heart will will have improved function. أحمد عمرو قال answer وانا قلت answer. احنا we merged the two answers together in order to get the 2 marks. يبقى تاني, I know all of you know the function of the multipotent and pluripotent and totipotent cells. And that's what has implemented in the presentation. But in the question, very important to focus on how to write the answer. Okay, another question. بصوا يا اولاد احنا في question 3. فاحنا الريت كويس جدا. Some of the characteristics of an organism are due to polygenic inheritance. ماشي. The photograph shows some Chinese white kidney beans
The mass of individual Chinese white kidney beans varies. This is partially due to polygenic inheritance. What's meant by the term polygenic inheritance? And it is 2 marks. So That the trait is not dependent on one gene only, is dependent on a collection of genes that determine its mass and characteristics. yes, code. Instead of determine, Yassine, we should write code for a certain characteristic or a particular trait, or نسيت certain ونسيت particular, you can write the same trait. Okay, so genes at different loci code the same trait. Okay. The distribution of mass of these beans. Okay, what do you think? Think about B. continuous and discontinuous variation. Do you think in the mass is a continuous variation example or discontinuous? Continuous, because it's Yeah. polygenic. So yes, because it's polygenic, it's continuous, and it controlled by the range of genes. So the answer is, okay, this is the shape of the curve, okay? It is a normal distribution curve or normal distribution graph. Okay, another question. سوري يا حبيبي، تاني؟ جراف سي طيب ريبريزنت يعني اللي فوق بي كونتينوس سي ايه بقى؟ لا سي برضو يعني a kind of histogram but it doesn't represent the trend that we know. احنا المفروض ان الهيستوجرام بيشو us البيل كيرف شيب، لازم اوصل بيه للبيل كيرف شيب زي بي exactly. فسي مش مدياني ده. Okay, it's not a typical bar chart. فالانسر should be B. انت عندك two options يا محمد، ما تحيرش نفسك، يا اما continuous او discontinuous variation. واحد بيديني الهيستوجرام والتاني بيكون just a kind of distinct levels و unrelated to each other. So مش هيديني الشيب بتاع الهيستوجرام at all. Another question. The inheritance of height is another example of polygenic inheritance. It's possible to predict how tall children could become when they reach adulthood. The prediction uses the following steps. So they uses a kind of investigation سريع كده simple. Add the mother's height to the father's height. Add 13 centimeter of the child if the child is a boy, and subtract 13 centimeter if the child is a girl, and divide by 2. Question يعني ب1 mark أنا بصراحة شايفه كادو. Okay, يعني golden mark هاخدها كده في ثانية. A woman with a height of 1.59 has a daughter. The father is 1.76. He wants you to calculate the predicted adult height. يلا يا قرش. You will add what? الو 1.61 ماشي هنعمل 1.59 بس 1.56 الإجابة 1.61 ماينس 13 حاجه كده. minus 13 minus فعلا يا محمد. The answer is 1.61. Okay. Explain why their daughter may not grow to be this height. Try to explain this. And we will explain this based on our understanding to continuous and discontinuous variation. Height is a characteristic affected by not the genes only. Muhammad Ahmed, is it affected by environmental factors or not? Yes. مستر باي الدايت. يا سلام.
Is it affected by malnutrition or not? Definitely. ايوه برافو affected by عليك. environment كل حاجه. يس اوكي. الانفايرمنت، لا مش هنكتب كل حاجه، هنكتب الانفايرمنت، الانفايرمنتال كونديشنز، هنكتب lack of nutrients or malnutrition, and we can also write انه it depends on الهايت mainly depends on the combination of alleles. Now مستر انتوا مش اتكلمتوا ممكن عن نكتب ان ده environmental prediction conditions بس؟ for 2 points. So the third point will be awarded for the allele inheritance, the combination of alleles. Okay? So I مستر مش ممكن نكتب ان ده prediction فمش لازم يبقى حقيقي يعني؟ لا لا مش هتاخد عليه مارك. Okay. Need to explain even if it is a prediction, you need to explain this. Is also affected and between brackets you can write energy reduction or growth. And the example هنا يا أحمد يا عمرو will give you a mark. الexample اللي احنا we wrote it the environmental conditions because I expected حد فيكم يقول لي أيوه يعني sir could you please give us an example of the environmental conditions. Maybe some environmental conditions such as any disaster reduce the amount of energy needed for growth. Okay. Number 2 or the second mark يعني lack of nutrients. Well, please don't try diet يا محمد. Clarify will specify it more. Lack of nutrients. And number 3, something related to genetics. So height depends on the combination of alleles inherited. Inherited. Next question. By climbing plants such as pea plants. Okay. And in front of us, the shape of tendrils. I think we answered a question like this in my big fat sheet. Anyways, if we didn't, we will answer it now. A tendril is a modified leaf that can coil around anything it touches. Cells in the tip of the tendril divide by mitosis. A student investigated the mitotic index of cells in the tip of tendrils. Acetic uracil stain was added to the tissues from the tips of the tendrils. Give one reason why the cells was stained in this investigation. In a simple way, we need to check what, يا أحمد يا عمرو? We need to check the chromatids or the chromosomes. We need to make the chromosomes visible. So that's why we will use a stain. طيب instead of chromosomes لو جه محمد قال DNA it's totally accepted بس لو أحمد قال instead of DNA he said for example cell membrane يا ياسين definitely it will be wrong. If Layla said organelles definitely it will be wrong. Okay, so I don't know what is that. Just a second. Try it in a simple way to the chrome visible
you can use instead of chromosomes DNA. question before يا ولاد، أكيد بتقولوا نفسكم كده دلوقتي. The photograph shows these cells as seen using a light microscope. Which labeled cell is in the metaphase stage of mitosis? Which one is the metaphase? مين stage الميتافيز يا ولاد؟ هو is it S؟ لا، اس خلاص السيباريشن happened. Metaphase it means انه الchromosomes are arranged in the midline of the cell. So the answer is R. يبقى So ار يا مستر. برافو عليك. So the answer is C I mean. Okay R. طب تعالوا بقى نلعب لعبة كويسة. قولوا لي كل فيز من الفيزز اللي قدامنا يا ليلى انهي فيز؟ يعني لو قلنا P كيو انترفيز يا مستر. آه لا، احنا دخلنا في الفيزز، انا ما عنديش دلوقتي انترفيز. كيو دي الفيرست فيز اللي هي اللونجست فيز، هي البروفيز. البروفيز considered as the longest phase. The prophase. P is the telophase. Telophase is, let's write PMAT عشان تفتكروها. البروphase is the first phase in the mitotic division and it is the longest phase. اللونجست phase اللي فيها الجينيتيك ماتيريال بتبريبير itself والسيل بتبريبير itself يا اولاد للديفيجن. الام الميتافيز. A is the anaphase. Do you think that we have anaphase here? Definitely we have anaphase here, which is S. Okay, so this is the anaphase. S is the anaphase, and the telophase is the last one. When there is a middle lamella here formed, there is a starting of accumulation of cellular material and cytoplasmic content to spread the cells. يبقى أنا simply P اللي هي البروفيز Q، الميتافيز M اللي هي R، ال A الانافيز is S and T التيلوفيز which is P. So the results of this investigation, مستر he هو ده wants you هعمل to ديفايد باي 5. divided by كام؟ 5. Okay, so yeah, okay, so we divided by 5 ليه؟ ليه 5؟ مش هما 5 ستيجز؟ لا، ده انت كده بتكالكوليت الافريج يا احمد، ركز. هو ايوه احنا انا ازاي عارف ده افريج، انا مش لا فاكر الميتوتيك اندكس ده ايه، فقمت طيب، عملتها كده طب خلاص. ثواني بس، ثواني هقول لك والله. ليه مستعجل كده؟ ليه دايما ظالمني؟ هقول لك حالا. اوكي، احنا بنكالكليت النمبر اوف سيلز اللي undergoes الميتوزس، اللي في ستيج الميتوزس نفسها، which is البروفيز الميتافيز الانافيز التيلوفيز، اللي الحمد لله لسه كاتبهم لك هنا. اوكي، افتكرها يعني. انا وانا ستودنت I don't know you will like the idea or not، كنت دايما بفتكرها بمات.
كنت بقولها لنفسي كده بيمات، وانا خلاص حفظتها وبعتبرها زي اي لوجو كده او سلوجن لاي شركه. بروفيز، ميتافيز، انافيز، تيلوفيز. اوكي، سو احنا بنكالكليت النمبر اوف cells اللي undergoes الميتوزس divided by the total number of cells. So 33 divided by 150 times 100, because the index is a percent. You will find انه the answer is almost 22%. فهمت بقى يا احمد هتعملها ازاي؟ هي لا هي average ولا هي percentage increase ولا percentage decrease. انت بس بتسبلت التوتال نمبر اوف سيلز اللي في الفور فيزز اللي قلناهم، البرو فيز، ميتا فيز، انا فيز، تيلو فيز، ديفايدد باي التوتال. ولما تيجي تكالكليت التوتال بتنكلود النمبر اوف سيلز اللي في الميتوزس بروسيس. اوكي؟ ليلى، ار يو ذس ولا نمتي نهار اسود؟ ايوه ليلى، مين؟ ايوه مين؟ ليش يا جماعة؟ Can you hear me? شيء. طيب suggest the advantage of tendrils for the pea plant. tendrils دي هتفرق في ايه مع البي بلانت؟ فكر وهنكتبهم مع بعض، بس انت قول لي ممكن شكل بصوا خلينا نتيك الوك. دخل دماغك كده يا محمد معايا وقول لي ممكن الشيب ده يهلب البلانت في ايه؟ ده ممكن هو الكويل، يعني هي بتكويل or not. ولما بتكويل in that way give some prevent البي شوت يقع. imagine كده مع محمد، انت في الميتنج ولا ايه؟ كده انا احمد، ولا القرش؟ انت يا محمد، انا كنت بسألك اصلا انت. امم بلاش يا محمد الاسلوب ده، ركز معايا. ماشي. دلوقتي التندرلز دي، اوكي، التندرلز دي مش احنا شك كنا بناخده حتى في الاسكشوال ريبرودكشن، كنا بنقول ان ده بيهلب البلانت to boost up of support leaves has been adapted in order to do specific job. ايه ممكن يكون الجوب اللي بتعملها التندرلز؟ انها تجيب support للشوت part of the plant and prevent it from falling over. اوكي. طيب لما prevent it من انه يقع، مش ده هيallow البلانت to grow more؟ طالما ايوه البلانت ده تمام واخد السبورت بتاعه مش هيعرف يكبر اكتر. ايوه. ما يكبر اكتر اللي able to compete other plants to absorb the light energy from the sun to carry out the photosynthesis. خدت ال 3 marks. امم يبقى مش دايما انا بقول لك ليه كل ده يا محمد، عشان تبقى فاهم انه مش دايما ال 3 marks لازم يكونوا 3 different points. ال 3 marks will be awarded لو انت كتبت ال sequence in your answer clearly. يعني انت بتسالني على التندرز، ماشي، التندرز دي نمبر 1 هي بتجيب سبورت. لما هياخد السبورت ده هيخليه يجرو تولر. لما هيجرو تولر وهتحافظ عليه هاير، ده هيساعده انه ياخد ايه؟ ايه الفايده يا محمد يا احمد؟ لايت يا مستر، ياخد لايت. ايوه برافو عليك، يقدر ياخد مور لايت عشان يقدر يبقوا يكمبيت. حلو قوي ان انت تمبلمنت كلمه to compete with other plants او to absorb more light. مش لازم يعني، بس it's nice if you mentioned. Okay, so الانسر boiling support to the bee. ويا سلام بقى قلت له شوت
ما تقعدش تقول له بي بلانت كل شويه، تقول له بي بلانت كل شويه. فهمه ان انت عندك فوكابري من الكورس. اوكي. prevents this suit this allows the pea plant to grow taller الحته مني ده than other plants. The pea plant will absorb more light. If you wrote يا احمد if you wrote to absorb more light energy وسكت خلاص خدت المارك. بس انا بحب دايما add انه to carry out الفوتوسينثيسيس. It will not take 10 seconds وفي الوقت نفسه to clarify للexaminer that you know every part in the answer or related to the answer to carry out photosynthesis process or photosynthesis, and that's it to save time. Okay. Question: pea plants, some cells in the flowers undergo meiosis. Explain how the separation of chromosomes in meiosis gives rise to genetic variation in the offspring of pea plants, and it is 3 marks. We have to say a general point, independent what you seen, independent assortment of chromatids, or random arrangement of chromosomes, or random separation of chromosomes, random assortment of chromosomes. So we have to say there is a random assortment of chromatids. Well, so لما يحصل random assortment of الكروموسومز او الكروماتيدز دي will result in ايه بقى؟ mixture or genetic materials of البيرنتس. لما انا دلوقتي ما بقاش عارف بالظبط، انا I can expect انه parents of genes will combine together to bring Layla to our life, to bring joy to our life, happiness to our life. ربنا يسامحني. بس we cannot expect ده هيحصل امتى وفي انهي وقت وانهي baby. Okay, so in mixture of chromosomes and different combination of alleles in the gametes. Gametes are involved
then in fertilization randomly. We have covered another question. After pygmy kingfisher, and he is giving مستر you the Latin name for one this. geographical location. نعم حبيبي. هنكتب إن it is found in one geographical location. يا سلام. طب ما تكتب له ايه هو الجيوغرافيكال لوكيشن ده؟ Kingfisher is found in one geographical location which is Madagascar. يا سلام. يا سلام، ده انا ما لحقتش اقرا الكويستشن. Okay, but this is the definition of the term endemic. Okay, when he mentioned that any living organism is endemic, so we can just mention, it has one geographical location, which is Madagascar. State the domain in which the kingfisher is classified. The kingfisher classified in eukarya. I'm asking about the domain. تقدر تقول لي يا محمد ايه هم محمد احمد الثري اليوكاريا دومينز؟ والبروكاريا والاركيا. ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا براود. انا براود. ماشي، يلا بيه. اديكوا كده يعني 20 seconds 30 seconds to read ال question ونبدأ نانسر مع بعض. هو 2 marks question يعني، بس take a look عليه. He wants you to use the proposed reclassification, explain which species of kingfisher are most closely related to Syx madagascariensis. الاتنين السايكس التانيين يا مستر. It is 2 marks. You have to say ايه هما why. So definitely those are the 2 species closed because مستر they انا شكيت كده في الاول بس انا يعني لقيت يعني ان السايكس دول كلهم يعني واصلين بحاجة واحدة. لا يا حبيبي، ما هو as long as انه البرانش جاي او originate from the same line, this means ان هما they are sharing the recent common ancestor. So both، وهو قايل لك كمان اني species، يبقى both لازم نكتبهم مع بعض. اوكي؟ they are sharing ممكن تقول common ancestor، ممكن تقول
they share most similarities of DNA. أي reason إحنا قلناه قبل كده حتى من ال O level. أي reason will be perfect. البيولوجيكال molecule, البروتين, same types of protein. كل ده will give you the mark. Okay? Next question. This question is an asterisk question. And we will write this question together. He wants you to evidence led to the reclassification of species and how the scientific community would have reviewed the evidence before it was accepted. Photograph and the diagrams to support your answer. يعني دي لوحدها كده يا محمد يا أحمد أنت ضامن بيها minimum 2 marks من ال 6 لأن أنت you have to use information and you have to use data from the graph. What do you think in that way احنا متفقين catch the first mark easily by the generalization technique. So we should write that يا جماعة classification based on the similarities and differences in phenotype. خدت أول مارك يا محمد. فهمت إزاي بقى وما تقوليش يا مستر إيه ده؟ إحنا ما عندناش حاجة related للquestion ده. أقول لك لا this is the main idea of the classification. خدتها وخدت المارك بتاعتها أول مارك من ال 6 ماركس اللي إحنا هناخدها. أوكي؟ So خلينا نتكلم على الماركس خلينا نتكلم الانسر. شوف إزاي المارك. So بلاش this basically ممكن نقول based on similarities and in phenotype. When I do my answer in definitely we can. Definitely we can. So this is unacceptable at all. This is question, so you should write a paragraph. Okay. Some phenotypes or previous classification, such as you can write a characteristic could observe, write any phenotype, I mean characteristics, okay, such as bird size, habitat, anything related to the, and this is weak, big, shape, previous classification proved that more closely related
to other classification based on the and of assets and how they have the base. No, amino acids. Proposing reclassification. Yes. time يا حبايبي يمنشن انه في a kind of research or proposal or idea we need to implement, we should write this point. It's extremely important. They should proposing the idea or the system that they want to release, proposing, okay, for a peer review. So it means the scientists should revise this together. And finally, we cannot forget, oh, what is that? Repetition, experiment by other scientists to check if the same data has been collected. Need to write more that we should apply an analysis of data or draw the same conclusion or to see if same conclusion can be reached or not, then we can make a kind of statistical analysis. Okay? So imagine that's all what we wrote to earn the 6. حد مش فاهم مستر الظالم جوه وفي لون عشان اللي فات الاول يا الدنيا تمام فيه فهمتوا هو المين تارجت ان انا بكومبير التو سيستمز اوف كلاسيفيكيشن وبقول له يا حبيبي عشان نعمل ده احنا we have to propose دوت في اي scientific
اي scientific journal او حاجه، وبعدين نتشيك البير ريفيو، وبعدين نعمل الاكسبيرمنت كتير جدا، ونعمل اناليسز للداتا، ونتشيك هل we can draw the same conclusion or not. اوكي. so خلينا نشوف بقى الكويستشن ده. طيب for I want you to label الزايلم والفلويم. and this should be the phloem. Okay. يبقى this is the phloem. phloem في الستيم always outward and الزايلم inward. وديفنتلي اوعوا تنسوا، اكيد مش هقول لكم ده دلوقتي، يعني ان احنا مش بنعمل arrow، دي غلط. Okay. we should draw just a label line. Many of these statements are correct. What do you think يا ليلى؟ ايه طبعا ايه ايه only one statement is right, which is the first one. Okay. xylem vessel ما فيهوش safe plate. This is for phloem. الphloem transports polysaccharides. Poly is insoluble, so it's wrong. Xylem vessels can transport substances in both direction. No, xylem has only one direction. B. 1 minute to read the question, and then we will answer it together. Osama, calculate the percentage decrease in the mean diameter of the fibers from plants in row 2 compared with those from plants in row 1. هو is it 19.8%؟ معايا الانسر. It is 19 point. Want you to show us what did you do in this. هو what I did is I got 26.95 minus 21.62 Okay. divided 26.95 times 100, Yeah. which gives us a final answer of طريقتنا يا ولاد
19.78. percentage decrease. الأوريجينال minus final divided by 78%. It will be 26 minus 21.2 by 26.95 times 100. That's it. Okay. Thank you, Yasin. Then there is this investigation table. What's your answer? Given 10 cubic centimeter, 110 cubic centimeter every day. So is that the greater amount of water given to each plant, the larger the diameter of the cell برافو عليك. of the بس plant? اللي انت قلته ده ايه؟ generalization ولا لا؟ We have to say this أيوه. somehow a generalization point based on the graph. So we can say I will use the opposite بقى يا ياسين in my way. بس طبعا اللي انت قلته totally right. بس انا هيوز it opposite way. Okay. ان انا هقول ان lack of water causes reduction in all of the three measurements of growth. اللي فيها 1 month after germination. في الانسر دي يا ولاد نتكلم على ال significant difference. Okay. So if there for row 1 and row 3. Okay now طيب يا ولاد. We can all
greater impact than water stress after flowering, and this could be in question. What do you think? We need to talk about what? Mr. ودي second. Me now يا ياسين طيب ولا هو half the word يعني I cannot hear. طب I can just hear second half and half not. طيب just second I will use my hotspot. حاضر تؤمر يا دي كام يسو يعني. Is it better now? Yes, I think so. Yeah. الحمد لله. قاعدة بتتصلى على الموبايل قبل الفطار بقى يا ياسين أكيد، فأكيد الإنترنت عظيم. Um, طيب the answer is B because I'm talking about the structure or the chain considered as uh, the structure molecule, and we need to search for the beta glucose and or 2,6 glycosidic bond and only one 6 glycosidic bond. ما فيهاش بيتا جلوكوز، ودي ما فيهاش فيها بيتا جلوكوز بس ما فيهاش 2,6 glycosidic bond. Explain, sorry, explain support and trans talk about the structure. It helps cell adaptation. So I will write the structure for support, and the cell wall has a secondary thickening, which is lignin, provide that's it. Fine. And now we need to talk about the hollow tube. It has no cytoplasmic content. It has no cellular content in. So the structure occur based on the hollow tube with no. Okay. Beta cell, pancreas, definitely will up Is it S that produces ribosomes? لا sorry not S. Q. اه
ولا دلوقتي مسج دي امتى؟ مستر your voice is lagging خالص وما سمعناش حاجة خالص، اللي فات ده كله ما سمعناهوش ما خالص. سمعناش اي حاجه من السؤال ده خالص. طيب طيب دلوقتي لا انترنت في البيت نافع ولا هوت سبوت نافع؟ اجي لكم البيت، ايه رايكم؟ ايه رايكم اجي البيت يعني اعمل ايه؟ دلوقتي ايه طيب؟ في الاول بقى النت يبقى تمام، بعدين مصدر ما هتلاقيك وسط كنت الحصه داس على تبوظ. المايك المرة دي ولا حاجة. أظن المشكلة مش في النت، أظن هتلاقيك كنت داس على المايك يمكن. طب دلوقتي احسن؟ هو now we can hear you يعني. ف... طيب يعني خلينا نحاول، ولو مش قادرين تسمعوا اي حاجه خالص عرفوني. اوكي. انا I was talking اوكي. about السيتوبلازم. انه يا اولاد اي حاجه في السيتوبلازم مش هي المين reason of production للرايبوزومز. اوكي. الرايبوزومز are not produced في السيتوبلازم. It produced inside the nucleus in a structure called nucleolus, which is R. Okay. Another point. Suggest why these structures look different in this photograph. The structure C. Okay. Maybe, by the way, الأنسر عبيطة جدا in this question. Different angles. different angles of viewing. Yes. Maybe they use different angles. Maybe they slice the cell in different ways. So take different sizes. وهو ده maybe وهم بيسلايد السيل كانت في stage of growth معينة، فده اداني الديفرنس. I think مش محتاجين نضيع وقت فيها. I am formula type in insulin poison. vesicles. نقولها ازاي بقى يا ياسر؟ You have to start from a rough endoplasmic reticulum. ازاي بيباكج البروتين. هو part of البروتين Golgi diffuses apparatus. from a ribosome ايوه. into the Golgi apparatus, and the Golgi apparatus packages the protein into a vesicle, and the vesicle is diffused out of the cell, which is secreted them. هنا count together. ال 5 marks will be awarded on what? Rough endoplasmic reticulum packages الانسولين apparatus enters will be modified. Definitely membrane. بقول ان هو fused and finds via exocytosis. What ده جين اكسبريشن على طول. حاجه لا لازم تكلموا على سيل ده سبيشال gene expression نتكلم عن acetylation exons والانترونز الاستايليشن وايه؟ والاكزونز والانترونز والاكزونز بتاعتها، يعني ان هو الدي the ان activated ايه عايزه we talk about اعرف. that the histones are less dense, therefore they're read by the DNA polymerase. يس. But اسيتايليشن اسيتايليشن عشان الاسيتايل جروب. لما بيوز ميثايل جروب بيبقى اسمه دي ان ايه؟ ميثايليشن يا ياسين في ايه؟ methylation بتزود الهيستونز، بتزود density بتاعت الهيستونز. ماشي. ما هو احنا دلوقتي we need to explain
انه الجين for insulin production switched off. ما انت هتتكلم على switching off ولا switching on as you like. لا انت هو I'm عايزين talking about the switching on in the beta cells. طيب ماشي او ممكن نقول ال switched off in other pancreatic cell. اوكي انا بس عايز اكلاريفاي ان احنا we have two ways we can use. اوكي الاسيتيليشن او الميثيليشن او الميثايليشن. So we can use an epigenetic modification in order to write this answer. Okay. For a transcription of then الترانسليشن وده اللي هيعمل لي more protein. يلا AI. The number of animal species. لا no number of species total اللي هو دي. دي Answer is the of species. Way in could be measured. هو ان هو يعني number of uh, things ان هما heterozygous homozygous dominant homozygous recessive ولا ايه؟ Let's see. الهيترو ولا heterozygous index. لا, لا والله كريتيني وكريتي العيش واكيد ما وصلتيش للهيتروزايجوسيتي او الهيتروزايجوسيتي اندكس. يا سلام دي في اخر دقيقتين. ربنا يكرمك. كده تمام كده جاوبتي الانسر اللي انا عايزها. اتفضلي. طيب محمد احمد واحمد عمرو ريحتوا خلاص باقي لي بالظبط سؤالين. Crocodiles are found in the rivers in this لا area. ما ريحناش مستر، احنا معاك. طب يلا. The number of this endangered species have decreased over the past 40 years. Explain the possible cause. Question بقى general جدا على ال endangered species. Okay. decreased Maybe هنقول مثلا radiation و ان increased pollution. food ان supply البايو دايفرستي و less انكريزد diseases. اسمه ايه ده، فال advantages alleles ولا حاجه زي كده got inherited ولا حاجه، بس فبعدين بقى الديسيز يعني مبقاش ليه تأثير ولا حاجه. okay. عايز the causes of this decrease. The decrease endangered have decreased over the past 40 years. بص على الهابيتات. cause a habitat reduction في solid reasons. خلاص خدنا more than ال 3 marks. لازم تدور على الصعب وتكتبه يا احمد. لا آه مصر سؤال بالطريقه التانية بقى ان هم increased ومش عارف ايوه ايه ايوه. ما انا عشان كده ما انا ما رضيتش اقول بقى خلاص. قلت ان انت خلاص انت ذكي وفهمتني. كلاريفايد هو اكيد فهم. هو ان فهم السؤال غلط. اوكي. آه خلينا نبص على اخر question ده. اوكي دقيقة بس نقرا الهيد بتاع الكويستشن عشان نضيع وقت.
he wants you to calculate the number of female. يلا أحمد يا عمرو الماث لعبتك. Calculate the number of female crocodiles that would develop from 350 eggs incubated at 32 degrees Celsius. مستر هنعمل 100% minus 21 ولا 23%، برافو عليك. فهتدينا 77%. برافو. ف... فبعدين بقى ولا ايه؟ هن... مش عارف بقى بصراحة. ليه؟ خلاص ده انت. 350. ماشي، فهنضرب 350 في 77%. طب ما تعملها معملها ايه؟ divided by 100. يعني 3.5 في 77. ماشي. كام؟ انتوا ليه هي مركزين على النمبرز؟ انا يهمني انك تعرف ليه، يعني انا اتوقع منك انك تقول لي ليه يا مستر هي معلش. نفس هي الحاجة مستر. هي نفس الحاجة أساسا، ما هي 77% يعني 77 over 100، فهي كأن أنا عملت 350 times 77 انت over قلت 100. انت قلت 77%، انا سمعتها 77. ماشي. اوكي anyways انا لا الانسر لا. هتكون ماشي 26 9، وهو he's asking for the number of females، فانت you have to write اليونت بتاعتي female عشان تاخد المارك. اوكي. The question is an asterisk question. هديكوا بس ناخد الايدياز بتاعته وهسيبكوا خلاص we are so close للفطار. How this project ولا تعالوا نكتبه، معلش انا هبقى مطمن وانا كاتبه معاكم. خلينا نكتبه عشان برضو محمد احمد واحمد وياسين وكلكم ممكن تلقطوا طريقه كنتوا بتكتبوا بيها، لا محتاجين نظبطها شويه. وزي ما قلت لك يا محمد ارجوك 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 اوعى تلينك ماركس ب 6 separate sentences. 6 ماركس دي ليها روبريك للايفالويشن بتاع الانسر، فانت يو نيد تو رايت الوت كل اللي في دماغك في الكويستشن ده. رايت ات داون. اقروا الكويستشن وهسيبكم دقيقه تفكروا، وكل حد فيكم ممكن يقول لي ايه الايدياز اللي should be implemented هنا، وفاينلي نكتب الانسر واسيبكم. point اللي I need to write the number. Okay. نمنشن انه النمبرز will increase faster if we have more females hatching. Okay. If I have more females بتلay eggs, then more eggs increase more offspring hatching or more females hatching. So we will increase faster if there are more females hatching, more females to lay eggs.
method significantly more hatching than females more at 29 or 30 cells على okay is totally evident that 2PO means develop the pre-function population when there are small number of one of sexes and increase of some few to add the heterozygosity here, and this will reflect on allele frequency and too few males hatching could reduce the genetic diversity of offspring. And you can also mention that eggs taken from nests throughout national park are likely to contain different and we should data analysis for the genetic makeup in order to check the biodiversity. Okay, that we wrote definitely we marks, but we need طبعا to add the last point تكون collected throughout a national park. We need also to analyze makeup of individuals. That's it. Okay, this was the last question in this page. Okay. I'm so sorry طولت عليكم. أنا مش عارف الفطار exactly at 6 أو around. ممكن تاخدوا بريك صغير إن شاء الله تلاقوا الأكل جاهز. Enjoy your day وهنمانج مع بعض on the group الأونلاين سيشن اللي جاية تكون إمتى. It Thank was you, nice sir. exam. إيه رأيك يا محمد؟ إيه رأيك يا حلو. ليلى؟ ياسين أحمد exam كويس و we added a lot of ideas فيه في ال writing skills بتاعتنا right؟ Yes. Okay. محمد يا أحمد. كان حلو الإكزام. اوكي طيب يعني لو جالنا اكزام زي كده
فهمنا ايه الطريقه او التكنيكاليتيز اللي لازم نستخدمها في الرايتنج، ايوه. كل امتحان هنحله انت نفسك هتحس ببروجرس. اوكي. يلا. اوكي. اوكي يا حبيبي، يلا. اوكي. ثانك يو سير. يلا. هابي افطار يا حبايبي. باي. شكرا. شكرا يا مستر باي. باي. العفو باي. يا حبايبي.